Why did Sykes need Oliver to rob a house? A. Because only Oliver knew how to open the complicated door lock. B. Because he did not want to leave Oliver alone in the hiding place. C. Because Oliver was so little that he could get to the house through a small window. Okay, so our answer is again C. Because Oliver was so little that he could get to the house through the small window. Tak, bardzo dobrze. Taka sprytna metoda na łamanie. Taki twist. Taki twist. Okej, słuchajcie, nowy pomysł. Proszę bardzo. Why did the house robbery Sykes planned go wrong? A. The inhabitants woke up and fired a pistol. B. Oliver proved to be too big to enter the house. C. Sykes' companions deserted him at the last moment. Answer A. Świetnie, świetnie. Okej, tym samym możemy powiedzieć, że wszyscy się świetnie przygotowali z Olivera Twista. Nikt tutaj nie poległ. No zobaczmy dalej. Chyba wchodzi nam kolejna powieść. Uwaga, września. Proszę bardzo. A na pewno tytuł tej powieści znacie, mimo że nie jest wspomniana w pytaniu. It's my turn, right? Yes. What is Frankenstein's Christian name? A. George. B. William. C. Victor. Answer C, Victor. Tak jest, tak jest. Wszystko się zgadza. Okej, no dobra, Leszno. Proszę. What is the subtitle of Frankenstein? A. Or the Modern Philosopher. B. Or the Modern Prometheus. C. Or the Modern Creator. The answer is B, or the Modern Prometheus. Mhm. Pięknie, pięknie, dobrze. Okej. Pleszew, pytanie dla Was. The first narrator in Frankenstein is Robert Walton. How does he know Victor Frankenstein? A. He met him at the university. B. He rescued him during his expedition to the North Pole. C. He was Victor's brother. Answer B, he rescued. Mhm. Bravo. Brawo. Środa, prosimy. The tale of Frankenstein is told by three narrators: Robert Walton, Victor Frankenstein, and A. Robert Walton's sister, B. Victor's father, C. the monster. Answer C. Brawo. Bravo. Dobrze. 16. Pytanie. To whom does Robert Walton address his letters? A. Victor Frankenstein. B. Margaret Saville. C. The Royal Academy. Answer B, Margaret C. Saville, okej. Tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. Tak jest. Idzie Zgadza się. gładko. Idzie gładko, okej. Gniezno. Proszę bardzo. William Frankenstein is killed by A. the monster, B. Justin Moritz, C. Victor Frankenstein. Answer C. Sorry, B. Justin Moritz. Your final answer is? Answer A. I'm sure of it. The monster. I'm very sorry. You just okay. We'll go with that. The monster, okay? The monster. Niech będzie. Dużo Okej. wahania, Ale w końcu ostatecznie sukces. dobrze. Dobra. Okay. Next question. Proszę bardzo. Okay.
The monster complains to Victor about his loneliness. What does he ask Victor to do to alleviate it? A. To make him less hideous. B. To kill him. C. To create a female companion for him. The answer C, to create a female companion for him. Dobra. Okej. I nowy tomyśl. Prosimy. How does the monster convince Victor to create a female companion for him? A. He threatens that he would kill himself if Victor refuses. B. He promises that he would go with her to the wilds of South America and never interact with humans. C. He threatens that he would kill Victor if Victor refuses. Answer C. Dobra, zobaczmy. Nie. Chodzi o wyjazd do południowej Ameryki. Tutaj nie zaliczamy tego. No dobrze, z Frankensteinem trochę było problemów, ale to tak zawsze jest. potworami. To tak zawsze jest. Natomiast wszystkie drużyny cały czas są w grze. I następne pytanie. Prosimy bardzo. Września zapewne zmieni się powieść, to tak myślę. Tak, coś mi się zdaje, tak. Oczywiście, że tak. Tak, no ale tytuł jest w pytaniu, znaczy tytuł powieści jest w pytaniu i oto pytanie. In Wuthering Heights, what was the relation between Mr. Lockwood and Mr. Heathcliff? A. Lockwood's married Mr. Heathcliff's sister. B. Heathcliff was Lockwood's tenant. C. Lockwood was Heathcliff's tenant. Answer C. Usłyszeliśmy answer C. Potwierdzamy. Dobra, zobaczmy. Tak jest. Tak jest. No, w tej powieści relacje są skomplikowane. Oj tak. Dobrze. Leszno? Proszę. Why was Mr. Lockwood forced to spend the night at Mr. Heathcliff's place? A. Heavy snow made it impossible for him to go back home. B. He was bitten by Heathcliff's dog and could not walk. C. He drank too much and he was unable to walk back home. Answer A. Heavy snow made it impossible for him to go back home. Tak? Tak właśnie było. Dobrze. Dramatycznie się robi. Dramatycznie. A to dopiero początek. To powieści oczywiście, nie konkursu. Powieści, tak. Leszew, proszę bardzo. What was unusual about Catherine's diary read by Lockwood when he stayed at Wuthering Heights? A. It was written in a handwriting Lockwood was unable to read. B. It was written on the margins of other books. C. It was scratched on the wooden furniture of the room. Czas. Answer B. B. Zobaczmy. I to jest właściwa odpowiedź. Brawo, Rzut brawo, na taśmę, brawo. ale dobrze. Tak jest. Chociaż przyznam, że jakby to było tam wyrzeźbione, czy te napisy były na tej boazerii tam, to Tak. może byłoby tak bardziej gotycko. Ale były napisy, ale nie cały pamiętnik. A no, aha, no tak. Imiona No się tak. tam powtarzały. Dobrze. Tak. Okej. Robi nam się, zrobiło mi się trzeci wymiar. Dobra. Środa. Proszę. Pytanie dla Was. How did Mr. Lockwood find out about Mr. Heathcliff's past? A. His housekeeper told him most of the story. B. Heathcliff confessed to Lockwood on his deathbed. C. Lockwood found an old family chronicle. Answer A. Tak jest. Tam. Świetnie. Dobra. 16 liceum. What does the name Heathcliff refer to?
A. It is the character's first name. B. It refers to the character's surname. C. It is both the first name and the surname. Czas? Answer B. B refers to the character's surname. No, okej. To było trudne, Czy ale to jest, bo tutaj nam się coś, oni powiedzieli B, ale co my tu mamy? to jest pierwsze i drugie, czyli Heathcliff służyło i jako nazwisko, i jako imię Tu bohatera. jest nasz błąd. No niestety, odpowiedzią prawidłową jest C, ale nam się tutaj coś przedstawiło, czyli mamy C w odpowiedzi, rzeczywiście, widzicie? Nie, dobrze, zgadza się. To jest, zgadza się, przepraszam bardzo, to ja mieszam. Natomiast odpowiedzicie B i tutaj niestety nie zaliczamy. Heathcliff, no trudno powiedzieć, czy to jest imię, czy nazwisko. No pierwsze potknięcie. Tak go nazwano. Oba. Dobra, nie Było znam. powiedziane. Spokojnie, dobrze, znaczy mieliśmy tu małe zamieszanie, bo było powiedziane B, Było powiedziane B. B, tak. było powiedziane B, A odpowiedź była C. odpowiedź było C. Tak. Okej, wszystko się zgadza, czyli nie zaliczamy wam. Dobra, Gniezno, pytanie dla Gniezna. Uwaga, proszę bardzo. What was the accident Kathy had as a girl when she went with Heathcliff to spy on the Lintons? A. She fell into a ravine and broke her arm. B. She fell down the steps when she tried to look through the window. C. She was bitten by a dog. Answer C. She was bitten by a dog. Dobrze? Tam było dużo niebezpiecznych psów w tej Dobrze. powieści. Nie tylko, tak, dobra. Swarzędz, proszę bardzo. Okay. How did Heathcliff learn that Catherine accepted Linton's proposal of marriage? A. Mr. Linton told him about it because he wanted to make Heathcliff jealous. B. He overheard Catherine's conversation with Nellie Dean. C. Catherine first told him about her intention to marry Mr. Linton. Czas. The answer A. Mr. Linton told him about it because he wanted to make Heathcliff jealous. A prawidłowa odpowiedź to B. Overhearing. Tutaj nie zaliczamy. Okej. I nowy tomyśl. Prosimy. Who were Houghton's parents? A. Heathcliff and Catherine. B. Hindley and Francis. C. Heathcliff and Isabella. Czas mija. Answer A. Zobaczmy. Hindley and Francis. To jest właściwa odpowiedź. Tu te relacje bardzo skomplikowane były, Nie, co nie ale się ułatwiało, trochę, każdy ale się pogubi czytając to. Dobrze, drużyny niektóre mają po jednej szansie, niektóre po dwa, niektóre po trzy. Jak proszę zobaczyć, jak nam się to ułożyło od góry w dołu, no to zmieniamy powieść, myślę. Tak, czas najwyższy na zmianę powieści. Tak jest. Września, prosimy. It's my turn, right? Okay. Pride and Prejudice opens with a famous sentence which begins, "It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune is in need of A wife, B. a housekeeper, C. common sense." Answer A. It is a very Bardzo famous pewnie. sentence. I tak właśnie jest najwyraźniej, przynajmniej No musi tak w tym być okresie. jednak, musi tak być. Tak albo było. było w czasie regencji. Zobaczmy. Leszno, proszę.
How many daughters do the Bennets have? A. 4, B. 5, C. 6. The answer is B, 5. Jasne. A lot. Dobrze. Leszew, prosimy. In which part of England is the Bennet's family estate situated? A. In Hertfordshire, B. in Derbyshire, in Sussex. Odpowiedź A, in Hertfordshire. Tak, bardzo dobrze. Okej, Środa, prosimy. Mr. Darcy has a country estate which makes a great impression on Elizabeth. What is its name? A. Pemberley, B. Longbourn, C. Netherfield. Czas. Tutaj A. Pemberley. Brawo. Brawo. Dobra. Krzyściny, pytanie. Okay, what is Mr. Darcy's first name? A. Charles, B. Fitzwilliam, C. George. Answer C, George. Zobaczmy. Fitzwilliam. Okay. Tutaj jego kuzyn się tak- niestety Fitzwilliam Darcy. Ale on, kuzyn się tak nazywał, nie? Gniezno, słuchajcie. Pytanie dla Gniezna. Prosimy. Who is the legal heir of Mr. Bennet's estate? A. Mr. Bennet's eldest daughter, Jane. B. Mr. Bennet's wife. C. Mr. Bennet's cousin, William Collins. Answer C, Mr. Bennet's cousin, William Collins. That's right. Dobra. Proszę bardzo. Swarzędz. Why does Mr. Collins want to marry Elizabeth? A. Because he will inherit her father's estate. B. Because he falls in love with her. C. Because this is how he can inherit her father's estate. Jakby on się tam... Answer C, because this is how he can inherit her father's estate. Because he will inherit her father's estate. Pierwszy, answer E. Tak. No, miłość tam raczej nie wchodziła w grę. Niestety. Dobra. Nowy Tomyś, proszę bardzo. It's you. It's your turn. Okay. Mr. Collins, after Elizabeth Bennet turned down his proposal, marries Charlotte Lucas, Elizabeth's friend. How old is Charlotte then? A. 17, B. 21, C. 27. Czas. Answer B, 21. 27. Tu nie zaliczam. I wydawała się już wtedy bardzo stara. No Stare, tak, tak. no tak. Jak- Słuchajcie, co tu się nam porobiło? Straciły wszystkie szanse Elo w Swarzędzu i w Nowym Tomyślu, ale gratulacje. Była niezła walka. Teraz siedzicie spokojnie, relaksujecie się, patrzycie jak się inni męczą i pocą, a w grze są pozostałe drużyny. Niektóre z kompletem, niektóre bez kompletu szans. My wracamy w takim razie do wrześni. Proszę bardzo. Pytanie dla wrześni. Następujące. I nowa powieść. Robinson Crusoe went to sea against his father's wishes. What was the career which Robinson's father intended for him? A. Law, B. Medicine, C. Church. Answer A, law.
Tak jest. Okej, dobrze. Leszno, proszę bardzo. Robinson Crusoe was captured by pirates and became a miserable slave, but he managed to escape. What happened to the boy who helped him escape? A. Robinson paid him a generous sum of money and set him free. B. Robinson set him free but did not offer him any reward. C. Robinson sold him. C. Robinson sold him. Tak jest. Was cruel. Very much so. Leszew. Okay, what was the purpose of the voyage which was interrupted by the storm that wrecked Robinson's ship and left him stranded on the desert island? A. To look for new adventures. B. To see new lands. C. To buy slaves for his plantation in Brazil. Answer C, by slave plantation in Brazil. Tak było. Dobrze. Środa Wielkopolska. Proszę bardzo. Among the things which Robinson finds on the ship, which he plunders after he has been cast away, there is some money, which, as he observes, is of no use to him on the island. What does he do with it? A. He takes it with him. B. He leaves it on the ship. C. He leaves it, but decides to return for it when he finds a means of escaping from the island. He leaves. Answer C. He leaves. Answer C, mówicie. Okej, zobaczmy. Answer A. Takes it with him. Takes it with him. Może C było najbardziej logiczne, No, ale Robinson chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. jednak Ma tę Dobra. słabą miał tą ekonomikę. słabość. Tak. Nie, uwaga. Pytanie dla was. Okay. Robinson was afraid of losing track of time on the desert island, so he made his own calendar. How did he mark passing days? A. He marked them with stones he found on the island. B. He made cuts with his knife on a large post. C. He used paper and ink that he found on the ship to note them down. Answer B. He made cuts with his knife on a large post. Dobrze. Oczywiście. Okej. Tu jest, no, w takim razie. Proszę bardzo. Why did Robinson never use the canoe that he built in the first years of his stay on the island? A. It was not seaworthy. B. It was too heavy and he was not able to drag it to the sea. C. He did not know where to go. Answer B. It was too heavy. That's right. Tak było. Dobrze. Okej, no dobra, to wracamy do początku września w takim razie. Nic tu się nie wydarzyło w tej turze. Proszę bardzo. Why did cannibals visit Robinson's Island? A. To search for the people they could eat. B. To escape from fellow cannibals. C. To eat the people they imprisoned. Answer C, to eat the Tak jest. Gruesome. Leszno, proszę. Dla was pytanie. How did Robinson come into possession of a slave on the desert island? A. He saved him from cannibals chasing him. B. He defeated him in a fight. C. He kidnapped him from an adjacent island. The answer is A. He saved him from the cannibals chasing him. That's right. Było. Oczywiście. Bardzo dobrze. Prosimy. Leszew. I nowa powieść. In Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, what was the incident involving Mr. Hyde that Mr. Enfield witnessed? A. Mr. Hyde stole a precious object from a passerby. B. Mr. Hyde trampled over a little girl.
C. Mr. Hyde was pushed under the carriage. The answer is B. Mr. Hyde trampled over a little doll. Tak, straszliwie tak. Dobra. Środa, proszę. Why did Mr. Utterson find Dr. Jekyll's will suspicious? A. He believed that it wasn't written in Dr. Jekyll's handwriting. B. Dr. Jekyll left everything to Mr. Hyde in case of his death or disappearance. C. The date on the will referred to a day 3 months ahead. Czas? Answer B. Fajnie. W ostatniej sekundzie. Ostatniej sekundzie. On the buzzer. Ale właśnie. Dobra. 16. Takie pytanie. Who witnessed the murder of Sir Danvers Carew? A. It was Dr. Lanyon, who later died of shock. B. It was a maid who saw the murder from a window and fainted. C. It was a random passerby who ran to inform the police. The answer is B. It was a maid who saw the murder from the window and fainted. Tak jest. Bardzo dobrze. No okej. Wszyscy walczą dalej, a jeszcze, przepraszam, nie zadaliśmy pytania w Gnieźnie. No to To zadajmy. Zadajmy pytanie. What shocked Dr. Lanyon so much that it hastened his death? A. He saw Mr. Hyde's transformation into Dr. Jekyll. B. He saw a girl being trampled over by Mr. Hyde. C. He saw the murder of Sir Danvers Carew. Answer A. He saw Mr. Hyde transformation into Dr. Jekyll. Dobrze. Okej. Wracamy do września. Ale powiemy to samo. Tak jest. Why was Paul worried about Dr. Jekyll's behavior? A. He thought that his master was dead and that he was impersonated by another man. B. He discovered Dr. Jekyll's secret relationship with a woman. C. He thought his property was stolen. Answer A. He thought that Answer he was imprisoned. by another man. Mówicie. Bardzo dobrze. Dobra. Leszno, prosimy. How did Dr. Lanyon discover Dr. Jekyll's secret? A. He saw Mr. Hyde's transformation into Dr. Jekyll. B. Dr. Jekyll's servant told him about it. C. He saw the murder of Sir Danvers Carew. The answer is A. He saw Mr. Hyde's transformation into Dr. Jekyll. Tak właśnie było. Niezaprzeczalnie. Pleszew. What was in the letter from Dr. Lanyon that Mr. Utterson received on his friend's death? A. There was a secret note concerning Dr. Lanyon's financial difficulties. B. There was a note addressed to Dr. Lanyon's sister. C. There was another letter that was to be opened after the death or disappearance of Dr. Jekyll. The answer is C. There was another letter. Tak jest. Tak jest. Dobra. Środa, prosimy. How did Mr. Hyde die? A. He was killed by the police who forcibly entered the room in which he hid. B. He fell down the stairs and never recovered. C. He poisoned himself. Answer C. Tak. 16 liceum. Prosimy.
Okay, so now another novel. Another novel, yes, sure. In chapter 1 of Walter Scott's novel, the narrator explains how he chose the name for the protagonist. Why did he name him Waverley? A, because he liked the way it sounded. B, because it meant nothing. C, he named him after his friend. Answer C. Zobaczmy. Nie, to because it meant nothing, nothing. Niestety nie. Zaliczamy. Dobra. I Gniezno. Uwaga. Gniezno, prosimy. Pytanie dla Was. What is the first name of Walter Scott's protagonist? A. Edgar, B. Everard, C. Edward. Answer C, Edward. Edward, mówicie? No i tu jest prawidłowa odpowiedź. Ale wszystkie na E były. Okej, wszystkie było na E. No dobrze, gratuluję, znaczy, żegnamy się z Krzesinami, ale gratulujemy Wam walki. Słuchajcie, zostaniecie z nami, zobaczcie jak innym pójdzie, a inni walczą dalej w kolejnych, coraz trudniejszych powieściach. A my wracamy do wrześni, prosimy bardzo. Uwaga, jedziemy. Proszę bardzo. Waverley is the first historical novel. When is the action set? A. In the 17th century, B. In the 18th century, C. In the 19th century. Answer Możecie powtórzyć, bo wasza jakby... A mówicie, ok? B. Niestety, w XVIII wieku. Nie zaliczamy. Leszno. Prosimy. Walter Scott's Waverley is a historical novel, so the events related in the plot are set in the past. How distant is the past in relation to the time when it was written? A. The events happened 60 years since. B. The events happened 50 years since. C. The events happened 100 years since. Zobaczmy. Najpierw wysłuchajmy waszej The odpowiedzi. answer is A. Event happened 60 years since. That's right, it's in the subtitle of the novel. Właśnie, w podtytule. Okej. Punkt na waszym koncie. Leszew, prosimy. Why was Waverley sent away from his uncle Everard's estate to Scotland? A. Because he was bored. B. Because he wanted to do sightseeing. C. To avoid an unsuitable match. C, to avoid an unsightable match. Zobaczmy. Tak jest. Taką metodę wtedy stosowano. Aż po dziś dzień. Jedziemy. Pewnie aż po dziś dzień. Proszę. Karol. Where in Scotland is Waverley's regiment stationed when he joins it? A. Edinburgh, B. Dundee, C. Glasgow. Answer B, Dundee. Tak. That's right. Dobra. Gniezno. What kinds of text does Edward's tutor Pembroke write? A. Tales of adventure. B. Religious tracts. C. Political pamphlets. Okay, answer C, political pamphlets. Nie. Religious tracts. Tu jest odpowiedź B, która jest odpowiedzią prawidłową. Potknięcie. Okej. Dobra. Wracamy do wrześni. Prosimy.
How did Waverley meet Rose of Bradwardine, his future wife? A. At his uncle's house, Waverley Honour. B. When he visited his uncle's friend in Scotland. C. He was introduced to her by Fergus MacIver. Czas. Czas. Answer Jeszcze raz powtórzcie, bo nie słyszeliśmy, ponieważ... Answer C, tak? He was introduced to her by Fergus MacIver. Zobaczmy. Answer B, moi drodzy, to prawdziwa odpowiedź. Alright. Co tu się porobiło? Na razie wszystkie drużyny są w grze cały czas. My jedziemy teraz do Leszna, prosimy. To do Leszna i z nową powieścią. O, nowa powieść nam skoczyła. Okej, no to jedźmy. What was the Patna in Lord Jim? A. It was the name of the settlement where Jim resided. B. It was the name of a steamboat. C. It was the name of a river. The answer is B. It was the name of a steamboat. Tak jest. Leszef, prosimy. Who were the passengers of the Patna where Jim was chief mate? A. They were Muslim pilgrims. B. They were migrants in search of a better life in Europe. C. They were merchants. The answer is A. They were Muslim pilgrims. Tak. Tak było. Wszystko się zgadza. Środa. Pytanie dla Was. Okay. What happened to the passengers of the Patna after the accident? A. They all drowned as the Patna sank. B. Some of them were saved in lifeboats, but most of them drowned. C. They were saved by a French gunboat. Answer C. Bardzo pewnie i bardzo prawidłowo. Dobra. Proszę. Gniezno. What was Jim's offense which he could not forget for his whole life? A. He killed one of the seamen on the Patna. B. He neglected his duty by abandoning ship when it began to sink. C. He left his home without saying a proper goodbye to his father. Answer B. He neglected his duty by abandoning ship when it began to sink. Pokażmy. Oczywiście. Tak jest i od tego wszystko się zaczęło. Od tego się wszystko zaczęło. Dobra. Września. What was the decision of the court regarding Jim? A. His naval officer's certificate was cancelled. B. He was found innocent. C. He was sentenced to prison. A. His name was cancelled. Zobaczmy. Tak. Bardzo dobrze. Okej. Leszno. Uwaga. Who was the man Jim confided his story to? A. Captain Marlowe. B. His father. C. His employer at the rice mill where Jim worked. The answer is A. Captain Marlowe. No jasne. Tak jest. Który się pojawia też w innych powieściach. Tak. No oczywiście. A tu nie powiemy, w których. Nie będziemy mówić. Proszę. Why did Jim leave his appointment at the rice mill? A. He was mistreated by his employer. B. He fell in love with his employer's daughter and he was fired. C. He was afraid that his employer would find out why his naval career ended. The answer is C. He was afraid that his employer would find out why his naval career ended. Tak jest.
Bardzo ładnie. Środa. Proszę bardzo. What was the role of Mr. Steen in Jim's life? Mr. Steen offered Jim a position in Patterson. Mr. Steen was a seaman who revealed Jim's offense to Marlowe. Mr. Steen bequeathed his property to Jim on his death. Answer A. Tak. Tak jest. Gniezno. Proszę. I nowa powieść. I nowa powieść, moi drodzy. Tak jest. In Middlemarch, why didn't Dorothea Brooke marry Sir James Chatham? A. She thought he was too poor to marry her. B. He was accused of fraud. C. She did not want a husband who would be near her own age. Answer C. She did not want a husband who would be near her own age. Dorotea tutaj nie wpisywała się Konwen- w konwencję, Okej. tak. Gramy dalej. Września, proszę. How did Reverend Edward Casaubon first propose to Dorothea? A. He talked to her uncle and then wrote her a letter. B. He only contacted her through his lawyer. C. He told Celia that he wanted to marry Dorothea. Czas. Czas. Answers. Jeszcze raz powtórzcie, bo znowu było w trakcie gongu. Answer C. Answer C. Widzicie? Answer A. Właściwa odpowiedź. He talked to her uncle and then wrote a letter. A tutaj tego nie zaliczamy. Leszno. Prosimy. What is the Polish accent in Middlemarch? A. One of the secondary characters wanted to move to Poland after he went bankrupt. B. Casaubon's aunt married a Pole. C. Lydgate fell in love with a Polish woman when he was in Paris. The answer is B. Casaubon's aunt married a Pole. Tak jest. Dobra. Leszew. Prosimy. What was Will Ladislaw's relation to Casaubon? A. Will was Casaubon's stepson. B. Will was a grandson of Casaubon's mother's sister. C. They were not related in any way. Answer A. We was Zobaczmy. Mówicie answer A. B. Tutaj relacje też były bardzo skomplikowane, jak to w powieści Tutaj wiktoriańskiej. Nie można się pogubić, bo niestety. Okej. No dobra. Środa. Proszę. Why was Rosamond Vincy ashamed of her family background? A. Because her grandfather was an innkeeper. B. Because of the family's connection to Mr. Featherstone. C. Because there were no doctors in her family. Answer A. Zobaczmy. Tak jest. Tutaj innkeeper to nie był Karczmasz. najbardziej, tak, Karczmasz. najbardziej Nie taki można się poważany. chwalić poważany sławą. przodek, przynajmniej dla Rosamundy. Proszę. Mr. Bulstrode was described as a Methodist. What does Methodism refer to? A. A religious doctrine. B. An economic term. C. A feature of his character. Answer C. A feature of his character. Zobaczmy. Nie, on był metodystą od niejakiego Johna Wesleya, czyli protestantem. A tutaj chodzi o religious doctrine. Niestety nie zaliczamy. No dobrze, to teraz wszystkie drużyny cały czas grają, oprócz Wrześni, która odpadła w tej turze, ale gratulujemy Wam. A w drużynie zostanie Leszno, Pleszew, Środa oraz Gniezno. A więc wracamy do Leszna i zadajemy Wam takowe pytanie.
What was the letter Mr. Vincey wanted Mr. Bulstrode to write? A letter to Fred's creditors to change the terms of payment. B, a letter stating that Fred did not borrow money, claiming that he would get an inheritance. C, a letter to Lydgate to support Mr. Vincey's political career. The answer is B, a letter stating that Fred did not borrow money, claiming that he would get an inheritance. Długa odpowiedź i prawidłowa Tak odpowiedź. jest. Dobrze. A Pleszew, prosimy. Who was the woman Lydgate fell in love with when he was in Paris? A nurse in the hospital where he worked. B, an actress who killed her husband. C, a married woman with 2 young children. Answer B. Actress who killed her husband. Tak. Jest taki melodramatyczny Sobie to element, co tam wyobrażam. się pojawia jak najbardziej. Dobra, środa. Pytanie. O, wróciliśmy Wracamy, tak, wracamy do Frankensteina. Frankensteina. Dobrze. Why does Victor Frankenstein give up the creation of the female monster? A, because he does not know how to repeat the act of creation. B, because he fears that the two will reproduce and become a threat to the entire human species. C, because his friends ask him not to do it. Answer B. To nie znaczy tak na przyszłość, że najdłuższa odpowiedź jest prawidłową odpowiedzią. Byśmy się tym nie Ale bywa, sugerowali. ale bywa. Natomiast akurat tak się składa tutaj, że to jest dobra odpowiedź. Dobra. Proszę. The monster vows to take revenge for destroying his female companion. A, on Victor's wedding night. B, on Victor's birthday. C, on Victor's first wedding anniversary. Answer A, on Victor's wedding night. Znowu się dramatycznie zrobiło. Okej, no to co? Wracamy do Leszna. Z tego, co tu widzę, proszę. Before Frankenstein dies, he tells Walton to seek happiness in tranquility and avoid A, pursuit of glory, B, greed, C, ambition. The answer is C, ambition. Tak. Takie motto tej książki powinno być. Moim zdaniem. Chyba jest. No, tak w sumie jest. Proszę. How does the monster learn to speak? A, Victor teaches him. B, he is created with the ability to speak. C, by listening to Felix teaching Safi his language. Answer C, by listening to Safi language. Tak. Bardzo dobrze. Okej. I środa. Uwaga. Uwaga, środa. What is the book that Fagin gave Oliver Twist to read? A book about criminals and their crimes. B, a love romance completely inappropriate for the child his age. C, a collection of sermons and moral tales. Answer C. Nie. Book about criminals and their crimes. Wręcz odwrotnie. Właśnie odwrotnie. Oliver się potem bał, jak się naczytał. No, dobrze. Kto by się nie bał. Gniezno. Pytanie dla Was. How did Mr. Corney find out about a golden locket that had belonged to Oliver's mother? A, an old woman on her deathbed confessed to having stolen it. B, Mr. Bumble told her about the locket. C, she found it among the possessions of one of the inmates of the workhouse. Answer A, an old woman on her deathbed confessed to having stolen it.
Tak jest. Znów melodramatycznie. Jak to u Dickensa. No dobra, żegnamy się ze środą, z tego co pamiętam, ale super, 11 punktów na waszym koncie. W grze zostaje Leszno, Pleszew i Gniezno. Leszno, pytanie dla was. Uwaga, uwaga. How did Fagin learn that the robbery Sykes took part in was unsuccessful? A. He got a telegram from Sykes. B. He read about it in a newspaper. C. He talked to a policeman about the robbery. Czas. The answer is B. He read about it in a newspaper. Tak jest. Tak jest. Już gazety zdążyły opisać wydarzenie. Dziennikarze jest. działali. Przecież w podobny sposób jak dzisiaj. Bez internetu jeszcze, ale chociaż z telegrafem, myślę. Tak, to tak. było. Dobra. Pleszew, prosimy, pytanie. What did Sykes and his companions do with the wounded Oliver? A. They were not sure if he was alive and left him in a ditch. B. They left him in a shed under the care of an old woman. C. They took him to Nancy to take care of him. The answer is A. They were not sure of the life and left him in a ditch. Pięknie. Okej, dobrze. Gniezno, uwaga. I znowu wracamy do Teraz już mieszamy. przekrojowo kompletnie mieszamy. Mieszamy. In Gulliver's Travels, what does one of the scientists from the Academy of Lagado try to extract from cucumber? A. Water. B. Vitamins. C. Sunshine. Answer C, sunshine. Ambitnie. Tak. Sunbeams tam chyba jest Tak, nawet. tak, dokładnie Coś takiego. Sunbeams jest w tekście. Tak absurdalne, że zapamiętałem. No ale skoro ogórek rośnie od słońca, no to No mógł tak, potem tak. to słońce oddać. Tam trochę Logiczne. jest. Age of Reason, jakby nie było. No dobra, Leszno. One of the projects which the scientists at the Academy of Lagado work upon is to improve language. What kind of improvement do they try to achieve? A. To reduce the number of words to make language easier. B. To eliminate words to diminish the corrosion of lungs. C. To eliminate all words beginning with the letter A. The answer is A. To reduce the number of words. To eliminate words to diminish the corrosion of lungs. W ogóle chcieli się pozbyć wszystkich. Tak, Po co tyle mówić? można Oszczędzić płucka. No właśnie. dźwiękami jedynie. No okej, potknięcie. Pleszew, proszę bardzo. One of the projects of the Academy of Lagado aims to make gunpowder out of A. Sand, B. Water, C. Ice. Answer A, sand. Ice. Nie. Academy of Lagado miała bardzo ciekawe pomysły. Nielinearne wręcz, nielinearne. Dobra, Gniezno, prosimy. What is the name of the land of rational horses? Brobdingnag, Hwinims, Glabdabdrib. That's a tough one. Answer B. Say it. Say it. Tak jest. Tam jest kilka nawet, kiedyś widziałem kilka jest nawet możliwych wypowiedzi. Westpody Hwinims. Hwinims. Dobrze, oczywiście tutaj zaliczałem. Ja myślę, że nawet autor nie wiedział, jak to No tak, specjalnie, żebyśmy się tyle wieków po nim zastanawiali do Nieźle dzisiaj. się ubawił. Tak jest. Sobie wyobrażam, Dobra, jak to będziemy czytać. drużyny cały czas w grze. Teraz Leszno, prosimy. Pytanie dla was. I skaczemy po powieściach. Tutaj Wuthering Heights. In Wuthering Heights, why did Isabella leave her home without informing her brother about it? A. She wanted to undertake studies in London.
B. She quarrelled with Catherine and wanted to live alone. C. She eloped with Heathcliff. The answer is C. She eloped with Heathcliff. Tak jest. Studiować to jeszcze by jej nie pozwolili w tym czasie. Nie. Pleszew. Prosimy. Why was Isabella shocked when she met little Houghton? A. Houghton swore at her and threatened her. B. Houghton was extremely shy and did not want to speak to her. C. Houghton was emaciated and very little for his age. Czas? Czas wam mija? Answer C. Answer C, mówicie? Nie. Houghton swore at her and threatened her. Dzikus. Źle się te dzieci zachowywały w tej powieści. Okej, Gniezno, prosimy. Oj, tutaj coś dobrze. Teraz. How did Catherine die? A. She died in childbirth. B. She fell down the stairs when she ran to meet Heathcliff. C. She contracted pneumonia when she rambled over the moors. Answer A. Dobrze. No dobra, w grze zostają dwie drużyny, Gniezno oraz Leszno, widzę. A z kim tutaj się pożegnaliśmy? Chyba z Pleszewem, okej. Gratulacje dla Pleszewa. Ale długo. Bardzo daleko walczyliście zaszło. dzielnie, jak najbardziej. Zobaczcie teraz, jak pójdzie albo w Lesznie, albo w Gnieźnie. No dobra, jedziemy. Proszę bardzo. Why does Mr. Darcy in Pride and Prejudice discourage Mr. Bingley from forming an attachment with Elizabeth's sister Jane? A. He thinks that she is too poor for him. B. He does not believe that she is in love with him. C. He thinks she loves another man. The answer is B. He does not believe that she is in love with him. Zgadza się. Tak jest. Okej. Gniezno, prosimy. Why does Elizabeth reject Mr. Darcy's first proposal of marriage? A. Because she thinks he loves her sister Jane. B. Because he said that this match would degrade his social standing. C. Because her family opposed the match. Answer B. Tutaj, przepraszam, wyłączyliśmy. Answer B, dobra. Tak jest. Tak jest. No okej, gramy dalej. Leszno, uwaga. Prosimy. Why did Mr. Darcy disapprove of Mr. Wickham, whom Elizabeth liked? A. Because he was jealous. B. Because Mr. Wickham was ungrateful to Darcy's family and tried to elope with his sister. C. Because he heard gossips about Mr. Wickham's gambling. The answer is B. Because Mr. Wickham was ungrateful to Darcy's family and tried to elope with his sister. Tak, Zgadza się. pięknie. Miał Dobra, powody. następna. Gniezno, prosimy. How does Elizabeth learn that she misjudged Mr. Darcy's behavior? A. Her mother explained it to her. B. He explained everything to her in a letter. C. Her sister explained it to her. Answer B. Zobaczmy. Tak jest. You know your Austin. Tak jest. Tak, Tak jest. jest. Leszno, prosimy. Pojedynek trwa. Inna powieść. Właściwie taka mała powieść. No, ktokolwiek. What was Dr. Jekyll's family background? A. He was born into a very wealthy family. B. He was born poor but managed to improve his situation by hard work. C. He acquired wealth through marriage. The answer is B. He was born poor and managed to improve his situation by hard work.
was born into a very wealthy family. Od początku był bogatym człowiekiem. Tutaj nie. Okej, no to robi nam się bardzo ciekawie. Gniezno, Bardzo uwaga. wyrównanie. Pytanie dla Was. Teraz ja muszę. Proszę. What was the effect of the drug Dr. Jekyll concocted? A. It revealed evil dispositions of the person who took it. B. It caused bad dreams. C. It had no real effect on Dr. Jekyll. Answer A. Tak jest. Dobry. Dobra odpowiedź. Dla Leszna. Coś Pytanie też było dobre. Proszę bardzo. What was the physical difference between Dr. Jekyll and Mr. Hyde? A. Dr. Jekyll was well built and much taller than Mr. Hyde. B. Dr. Jekyll was rather delicate and thin in comparison with the more athletic and powerful Mr. Hyde. C. There was no real difference, only the facial expressions were different. The answer is A. Dr. Jekyll was well built and much taller than Mr. Hyde. Tak jest. Dobra. No gramy dalej. Wszyscy myślą, że ten Mr. Hyde wygląda jak Hulk. Tak nie jest, nieprawda wcale. Proszę. Gniezno. When did Dr. Jekyll first realize that the evil side of him begins to dominate? A. When people began to avoid him. B. When he got drunk. C. When one day he went to bed as Dr. Jekyll and woke up as Mr. Hyde. Answer C. Tak jest. Okej, fajnie. No dobrze, to Leszno, prosimy. No, idziemy równo. Równo. How did Robinson Crusoe and Friday meet Friday's father? A. They rescued him from cannibals. B. Friday's father came to the island in search of his son. C. Friday and Robinson went to look for him on the mainland. The answer is A. They rescued him from the cannibals. Zobaczmy. Dobrze. A jak przetłumaczycie tego Friday na polski? Takie dodatkowe pytanie do Leszna, żeby nie było za łatwo. Pamiętamy, jak ten Friday nazywa się po polsku w książce? W polskiej wersji książki? A jakbyście przetłumaczyli? A jak byście przetłumaczyły? No właśnie. Czy można powtórzyć, proszę? Takie dodatkowe pytanie. Ta postać, Friday po angielsku, w jaki sposób jest przetłumaczona po polsku, na język polski? Kojarzycie? Nie wiem, po angielsku czytam. No i to jest właściwie odpowiedź. Ale znajdźcie sobie, bo jest bardzo ciekawe tłumaczenie. Bo jest wręcz nieoczywiste i bardzo takie twórcze. No, oczywiście, tutaj zaliczamy Wam ten punkt. Fajnie. Gniezno, prosimy. Teraz ja? Prosimy. How many inhabitants were there on Robinson's Island when the English ship arrived? A. 2, Robinson and Friday. B. 3, Robinson, Friday and Friday's father. C. 4, Robinson, Friday, Friday's father and a Spaniard. Answer A. Zobaczmy. Niestety, całkiem spory tłumek tam był już wtedy. Także Zaludniała się wyspa. Ta bezludna wyspa przestaje być powoli bezludną. Tutaj odpowiedź C. No dobrze, czyli to znaczy, że nasza runda a propos o wielkich powieściach dobiegła końca i podsumujmy. Na pierwszym miejscu wygrywa Leszno, 21 punktów, bardzo ładnie, po też walecznej przygodzie. Na drugim miejscu Gniezno, fantastycznie. Dalej Pleszew na podium, bardzo fajnie. Później za nimi Września, potem 16 w Poznaniu oraz LO w Swarzędzu i LO w Nowym Tomyślu. Bardzo się cieszymy. Myślę, że wszyscy się czegoś nauczyliśmy. Myślę, że przede wszystkim jakby zainspirowaliśmy Was do czytania
tych powieści. Nawet po polsku. Proszę, to taki komentarz, proszę zobaczyć, jak ten Friday jest rzeczywiście tłumaczony po polsku. Trochę zaskakuje to. W każdym razie bardzo się cieszę, że w ogóle wszyscy wyrażają jeszcze taką chęć, zainteresowanie powieściami z tamtego okresu. To jest bardzo miłe. No ale to jest najciekawszy okres. No absolutnie, tutaj musimy XVIII, XIX wszyscy wiek. się zgadzamy. To jest najlepszy nic lepszego nie okres powstało, dla moi powieści. drodzy. Nic lepszego nie Już powstało. potem to. Już potem, już nawet nie, potem to jeszcze nie. W każdym razie bardzo fajnie, że zaprezentowaliśmy Wam taki wycinek tej anglistyki w ten sposób. A ja z mojej strony chciałbym wszystkich zaprosić już na kolejny konkurs. On się odbędzie 11 marca. I będzie dotyczył wielkich miast amerykańskich, historii, współczesności. Oczywiście nie wszystkich miast amerykańskich, ale kilku wielkich miast amerykańskich. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.